Hi guys, welcome back to PHP tutorials with Dhara Shah presented by Rexon Technologies. આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં જોયું હતું કે ડેટાબેઝ આપણે કઈ રીતે ક્રિએટ કરી શકીએ પ્લસ એની અંદર આપણે ટેબલ્સ કઈ રીતે ક્રિએટ કરી શકીએ. હવે જે આપણી નેક્સ્ટ સિરીઝ ઓફ વિડીયોઝ છે that will include the various operations on the database that is called the CRUD operations. CRUD CRUD that is create, read, update and delete operations on a database. આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું કે આપણે ડેટાબેઝમાં ડેટા કઈ રીતે ઇન્સર્ટ કરી શકીએ દેટ મીન્સ કે કઈ રીતે ડેટા ક્રિએટ કરી શકીએ. વન્સ અગેન હું તમને બતાવી દઉં કે આપણે ઓલરેડી એક ટેબલ ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરેલો છે જેનું નામ છે રેક્સન ટેકનોલોજીસ, જેની અંદર આપણે એક સ્ટુડન્ટ નામનું ટેબલ ક્રિએટ કરેલું છે જેની અંદર આપણે વેરિયસ ફિલ્ડ્સ લીધેલી છે. દેટ વિલ બી ધ સ્ટુડન્ટ આઈડી વિચ ઇઝ અ પ્રાઇમરી કી, જેને આપણે ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ બી આપેલું છે. સેકન્ડ ફિલ્ડ જે આપણે લીધેલી છે દેટ ઇઝ ધ સ્ટુડન્ટ નેમ. And the third field that we have for today is student marks. હવે મારે PHP માં એક ફોર્મ ક્રિએટ કરવું છે અને ફોર્મની અંદર when I submit that form સર્વર ઉપર હું ફોર્મને સબમિટ કરું તો that will enter the record for the student's name and the student's marks into our database. Currently અગર હું બ્રાઉઝ બટન ઉપર ક્લિક કરું છું તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પાસે એક પણ ડેટા અવેલેબલ નથી. સો આપણે પહેલાં ફોર્મ ક્રિએટ કરીશું, પછી એ ફોર્મને આપણે રન કરીશું એન્ડ આફ્ટર રનિંગ દેટ ફોર્મ વિલ બી એબલ ટુ સી કે આપણો ડેટા ડિરેક્ટલી સ્ટુડન્ટ ટેબલની અંદર કઈ રીતે ઇન્સર્ટ થાય છે. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ક્રિએટિંગ ફોર્મ ઇન PHP. એના માટે તમે કોઈ પણ એડિટર યુઝ કરી શકો છો PHP માટે. આઈધર યુ કેન યુઝ ધ નોટપેડ, હું નોટપેડ પ્લસ પ્લસ યુઝ કરું છું. એના સિવાય અગર તમારે એડવાન્સ એડિટર્સ યુઝ કરવા હોય તો યુ કેન ઓલ્સો યુઝ NetBeans, Dreamweaver or any other comfortable editor. Okay. First of all, let us save our file. તમે PHPના પ્રોજેક્ટ્સ અગર ક્રિએટ કરો છો તો મેક શ્યોર કે તમે તમારી ફાઇલને તમારા C ડ્રાઈવ, XAMPP, htdocs ફોલ્ડરની અંદર સેવ કરો. ઓકે, સો આઈ એમ ક્રિએટિંગ અ ન્યૂ ફોલ્ડર ઓવર હિયર જેનું નામ અહીંયા હું આપું છું રેક્સન ટેકનોલોજીસ. એન્ડ આ પર્ટિક્યુલર ફોલ્ડરની અંદર સોરી ગાઈઝ આ ફોલ્ડર ઓલરેડી એક ક્રિએટ કરેલું છે. સો વિલ ડુ વન થિંગ, આપણે એક નવું ફોલ્ડર ક્રિએટ કરીએ અગેન. સો આઈ એમ ગિવિંગ ધ નેમ એઝ રેક્સન ડેશ ટેકનોલોજીસ. ઓકે, આ ફોલ્ડરની અંદર હું મારી ફાઇલને સેવ કરું છું. સો દેટ વિલ બી માય એડ સ્ટુડન્ટ ડોટ PHP. ઓકે, સો વી વર ટોકિંગ કે તમારે તમારી ફાઇલ ક્યાં આગળ સ્ટોર કરવી જોઈએ. તમારે PHPની ફાઇલ કમ્પલસરીલી C ડ્રાઈવ, XAMPP, htdocs ફોલ્ડરની અંદર જ સેવ કરવાની. ઇફ યુ આર યુઝિંગ WAMP સર્વર તો WAMP સર્વર માટે તમારે www ફોલ્ડરની અંદર તમારી ફાઇલને સેવ કરવી પડશે. સો that is the path and this is the name of our file addstudent.php and let us save the file. Okay, સો મેં આપણું ફોર્મ સેવ કરી દીધું છે એડ સ્ટુડન્ટ ડોટ PHPના નામ પરથી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણી જે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે એ છે કે આપણે પહેલાં એક HTML ફોર્મ ક્રિએટ કરીએ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ બેઝિક HTML કોડિંગ. યુ આર વેરી વેલ અવેર વિથ ધ HTML/HTML tag. Then the next tag that we are going to take is the head tag. હેડની અંદર તમે યુઝ કરશો દેટ વિલ બી યોર ટાઇટલ ટેગ. સો ટાઇટલ ટેગની અંદર હું આપી દઉં એડ ન્યૂ સ્ટુડન્ટ form. Okay, we are taking the body tag. Okay, body ની અંદર I'm going to use the form tag. Okay, form tag માં તમારે એક attribute જે આપવું જોઈએ that is if you want to give a secure connection for your data, એટલે તમે જે ડેટા ફોર્મથી કરો એ URL માં શો ના થવું જોઈએ તો એના માટે તમે યુઝ કરી શકો છો મેથડ એઝ પોસ્ટ. અગર તમે મેથડ નથી લખતા તો બાય ડિફોલ્ટ ઇટ વિલ ટેક ધી ગેટ મેથડ. ઓકે, હવે અહીંયાથી આપણે આપણી ફિલ્ડ્સ પ્રમાણે ફોર્મ્સમાં ટેક્સ્ટ બોક્સીસ અલોકેટ કરીશું. સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ અવર ફર્સ્ટ ફિલ્ડ વિલ બી ધ નેમ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ. તો આપણે નેમ લઈ લઈએ, જેમાં હું લઈ લઉં ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ્સ ટુ ટેક્સ્ટ. દેન યુ હેવ ટુ પ્રોવાઈડ ધ નેમ એટ્રીબ્યુટ. આ નેમ એટ્રીબ્યુટ આગળ આપણે PHP કોડમાં યુઝ કરીશું. સો અહીંયાથી મેં આપી દીધું TXT નેમ and we can close the input tag. Okay, next field આપણે એડ કરતા પહેલા BR લઈએ and અહીંયાથી next data હું લઉં છું that is the marks. input type equals to marks will be in a numeric format. તો મેં નંબર લીધું છે and name. so અહીંયાથી હું આપી દઉં TXT marks as the name.
So and the final thing that we require is the button, that is the input type submit button, જેનાથી આપણે સબમિટ ઉપર ક્લિક કરીશું, બરાબર છે, તો ડેટા ઇન્સર્ટ થવો જોઈએ. અને એની વેલ્યુ આપી દઉં હું એડ સ્ટુડન્ટ માર્ક્સ. ઓકે, સો આઈ હેવ ક્રિએટેડ ધીસ ફોર્મ, જે ફોર્મની અંદર હું યુઝર પાસેથી નેમ, દેટ ઇઝ ધ સ્ટુડન્ટ નેમ, માર્ક્સ અને એક બટન પુટઅપ કર્યું છે. અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો કે મેં સ્ટુડન્ટનું આઈડી યુઝર પાસેથી લીધેલું નથી, બિકોઝ આપણે ડેટાબેઝની અંદર જે સ્ટ્રક્ચર આપણે ક્રિએટ કર્યું છે એમાં આપણે સ્ટુડન્ટ આઈડીને પ્રાઇમરી કી એલોકેટ કર્યું છે, પ્લસ આપણે એને ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ પણ અહીંયાથી આપેલું છે. તો એની વેલ્યુ આપણું જે સર્વર છે, આપણું જે ડેટાબેઝ છે એ ઓટોમેટિકલી ક્રિએટ કરી લેશે. ઓકે, અત્યારે આપણે પહેલાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક વખત આપણું પેજ રન કરીને ચેક કરીએ. સો અવર URL ઇઝ localhost/rexon-technology, that is the name of our folder that we created. અને એની અંદર આપણી પાસે છે add student.php and just click enter. એટલે તમે એન્ટર ક્લિક કરશો તો અહીંયાથી તમારું આખું ફોર્મ લોડ થઈ જશે, જેની અંદર તમે અત્યારે જોઈ શકો છો કે આઈ હેવ ધ ફિલ્ડ્સ ઓફ નેમ, marks and the add student marks button. So what is our primary aim? તો પહેલા સૌથી પહેલા તમે અહીંયાથી સ્ટુડન્ટનું નામ આપો. If I am giving the value as Dhara Shah, second thing you need to give is the marks that you have, and જ્યારે તમે સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરો છો તો આ ડેટા તમારા ડેટાબેઝની અંદર રિફ્લેક્ટ થવો જોઈએ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ સ્ટેપ જે આપણે ઇન્સર્શન માટે કમ્પ્લીટ કર્યો છે, દેટ ઇઝ ધ ક્રિએશન ઓફ ધ ફોર્મ. હવે ફોર્મની અંદર મેં કોઈ પણ એક્શન એટ્રીબ્યુટ પ્રોવાઈડ કર્યું નથી. દેટ મીન્સ કે જ્યારે તમે ફોર્મને સબમિટ કરશો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ લોડ ધ સેમ ફોર્મ અગેન, એટલે આનું આ જ પેજ ફરીથી કોલ કરશે. સો what I'll do is કે મારું જે insert to coding છે, I'll put that coding over here at the starting of the page into my PHP tag, right? PHP નું કોડિંગ લખવું હોય તો obviously we need to start the PHP tag and end it because આપણે HTML નું મિક્સચર લીધેલું છે. Okay, now when we are writing the PHP tag, the PHP tag ની અંદર જે બી કોડ આપણે પુટઅપ કરીએ છીએ એ ક્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો છે? when you submit your form. એટલે ફોર્મ સબમિટ કર્યું છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે we'll go with the first condition if $_post. મતલબ કે અગર તમે ફોર્મ ઉપર સબમિટ ક્લિક કર્યું હશે તો તમારી પોસ્ટ રિક્વેસ્ટમાં ડેટા ટ્રુ જ હશે. દેટ મીન્સ કે દેર ઇઝ સમ ડેટા અવેલેબલ ઇન ટુ યોર પોસ્ટ રિક્વેસ્ટ. તો અગર એ ડેટા અવેલેબલ હોય તો જ આની અંદરનું કોડિંગ એક્ઝિક્યુટ થશે. So if you click the submit button, then only the if condition code will be executed, otherwise execute થશે નહીં. હવે જ્યારે તમે $_post કરો છો, આપણે સૌથી પહેલા શું કરીશું? We will take the values of the various text boxes that we have into our variable PHP variables. So for that I have created a variable $txt name equals to $_post, and post ની અંદર આપણે લઈ લઈશું that is the name given in our HTML, that is again txt name. Same way marks માટે, so we'll take txt marks is equal to $_post txt marks. Okay, I'll just copy it from over here and paste it over here. ઓકે, સો જે ડેટાબેઝમાં આપણે ડેટા એન્ટર કરવાનો છે એ બધો ડેટા આપણને નેમ અને માર્ક્સના ફોર્મેટમાં અહીંયા આગળ ઓલરેડી મળી ગયો છે. હવે ધ નેક્સ્ટ થિંગ વી નીડ ટુ ડુ ઇઝ ટુ ફાયર ધ ઇન્સર્ટ ક્વેરી. ઇન્સર્ટ ક્વેરી ફાયર કરવી હોય તો આપણે બે વસ્તુ કરવી પડે. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ વી નીડ ટુ ડુ ધ કનેક્શન એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ વી નીડ ટુ મેક ધ ક્વેરી ડન. ઓકે, સો કનેક્શન અને ક્વેરી કરવા માટે લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ થિંગ દેટ ઇઝ અ કનેક્શન. સો એની પહેલા કનેક્શન વેરિયેબલ ક્રિએટ કરીએ $CON equals to mysqli and the name of the function for executing the connection is _connect, જેની અંદર તમારે મલ્ટિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પાસ કરવાની છે starting with the first one that is the host name. So your host name will be localhost. આપણું યુઝર નેમ જે રહે છે that is root, and the second thing that is the password that is by default null. અગર તમે
locally work કરો છો તો અત્યારે આપણે જે વર્ક કરી રહ્યા છે that is the local work. So local work ની અંદર there is no password, username remains root and the password remains null. And the last thing we need to provide is the database name. So તમારા ડેટાબેઝનું નામ તમે અહીંયાથી ચેકઆઉટ કરી શકો છો. It's given over here, that is Rexon Technologies. So just either copy it or write it in the correct format. So Rexon Technologies. આ લાઈન એક્ઝિક્યુટ થશે. સો વોટ હેપન્સ ઇઝ કે Rexon Technologies ડેટાબેઝનું કનેક્શન $CON વેરિયેબલની અંદર સ્ટોર થઈ જશે. Now we want to execute our query. So query execute કરવા માટે you have the function mysqli underscore query. અને query ની અંદર you have to first provide the connection જ્યાં આગળ તમારે આ query execute કરવાની છે અને પછી comma કરી you can provide the whole query which you want to execute. Okay, now let us write our insert query over here. So we have the insert query as insert into student get the list of fields which we want. એટલે અહીંયાથી આપણી પાસે fields છે student name and student marks. So let us take that both fields, that is student underscore name comma student underscore marks. Okay, then you have the next thing to be done is the values keyword. So one by one બધી values તમે provide કરો. કઈ values કયા sequence માં? The first one over here, that will be the student name. The second one will be the student marks. So value ની અંદર single quote. Inside the single quote you require a curly brackets, and inside the curly brackets you require the name of the variable which you want. So for the student name I have the name of the variable as $txt name. આ મારી first value. Single quote ની અંદર curly brackets અને curly brackets ની અંદર variable નું નામ. After giving the first value, after the single quote that completes the first value, તમે second value માટે put up a comma and give the value for the student marks. Marks માટે value આપી હોય એટલે again single quote curly brackets $txt marks. So this is how your second value has been stored. So this is your final query. Insert into student the list of fields that you want to get inserted. Then you have the values keyword. Inside the round bracket for the values keyword we need the variables for the specific columns. So student name માટે આપણી પાસે variable છે txt name. Student marks માટે આપણી પાસે variable છે txt marks, which are returned into single quote. Inside single quote the curly brackets, and inside curly brackets we require the name of the variables. So આ query તમારી execute થશે and of course એનું એક result return કરશે, that is either 1 or 0. So take it into a result variable. So what we are doing over here is કે પહેલા આપણે connection establish કર્યું. After establishing the connection we are having the query. After having the query we are storing the result of the query in the $result variable, which can be either true or false. So now let us check if $result, that is if our query is being successfully executed, then what we can do is we can just provide a alert script, that is the data has been inserted. So the user also gets some response from our side whether the data has been inserted or not. So just write over here data inserted. That's it. Okay, so that's our final coding for the insertion into database. First of all we need to create the form which we have already been created. Then in the form I have given the method as post. Make sure you also use the same. If you use get, then you need to change it over here also. You require get over here also. So over here we are fetching the values of the variables which we require. Then we are establishing the connection. After connection we require the query to be executed, and once the query been executed and if it is successful, that means if we have the value 1, then we can just have an alert of data inserted. Now let us test our query. So right now when we browse in the database we can see that the data is not available over here. Okay, let it load completely.
Till then, let us refresh our form. Okay, it is taking a bit time. Okay, till the time it loads the data, let us start with our thing. So first of all, we need to enter the name, so that will be Dhara Shah, and we need to enter the marks, that is 95, and let us click on the add student marks, and here we see the alert that says data inserted. Just click OK. Now let us check whether the data has been inserted successfully or not. Let us go to the database. Here when we did the browse thing, we can see it returned as an empty result set. Now let us browse it again because we have entered some data, so we are just refreshing our SQL server, and below that we can see the data has been inserted successfully. You can see over here the student ID has been initiated automatically. The student name and the marks are the one which we have provided into the form. So that was the insertion into PHP. That is the final code for inserting data into PHP. We require the form, the data, the connection, and finally the query. So I hope you have enjoyed this tutorial and you are able to create the form, insert form after this particular watching this tutorial. Other details for contacting us is given on the screen right now. So feel free to contact us if you are having any doubts in the particular video. Apart from that, if you have any other problems with the PHP coding, do contact us or do write into the comments. Thank you. This is Dhara Shah from Rexon Technologies.